Good day, everyone, especially to our instructor, Miss Darlene. So we are the group for the last reporter of prelim, on this prelim, and our topic is science and technology and nation building. And I'm Dora Virgil, the first reporter, and the part of my topic is the concept of nation building. So before we start on this topic, nalay isa ka praise na mas makatabang sa to na makasabot kung sa ang nation building. So ang ginaingon diri, nation building is never a done deal confined to history already established. Abrihani 2012. So pasa ko pagsabot ng puna ko ani kay ah ang nation building kay so sabutan na ang nation building o sa pagtukod sa usa ka country is dili siya ingon nahuman na and pwede na nimo biyaan. It's about so pwede na nimo biyaan. So ang nation building kay ongoing process and ongoing process, which mean continuous improvement, nagasik siya ka ng development pa ba, like ongoing effort pa siya ba, like dili siya ingon na nahuman na, like for example sa balay, dili siya ingon na human na siya, which is kung natukod na human na siya, dili siya inana kundi nagasik tag improvement pa sa kabalay para aros munindot pa siya ba, like for example mapalit pa tag sa mga gadget, mapalit pa tag mga sa appliances para mas nindot ang amenities sa usa ka balay, mas improve na to unsa may dapat i-improve, inana siya ba, dili lang kay ingon. And for example, pagka na sa balay, need jud nato na siya i-maintenance aron mas mulig-on pa siya and dili siya madaot ba. Dili siya ingon na madaot jud totally. Inana po ang nation building sa nation building. Dili siya ingon na human na and biyaan na nato, which is ongoing process siya and continuous forsaking development and improvement. So let's kuan na sa kuan jud sa nation building. So the first is science and technology in nation building. Development is strictly linked to technological advancement. Rapid changes in science and its application have transformed human lives. So tama. Technology is kuan magod is like kanang mura siya engine drive, mura siya kanang kuan ba, mura siya usa ka engine na naga-drive sa engine na needed nato aron mas makuan ta ba, mas engine para nasa sakyanan siya ba, na mura siya kanang engine sa usa ka sakyanan na nakatabang sa to para mag-move forward ba, dili kay manatili lang sa usa ka certain circumstances, like mo'y makatabang sa to nang giningan diri ang technology kan, like in nation building mo ni siya yung ingon na makatabang sa to ba aron masik na to ang development sa usa ka development, like for example ang mga invention sa mga invention na nahitabo karon, mga technology na invent karon, like for example sa transportation, dali na ang transportation sa panahon karon, dili pareha sa una nagbaktason lang nato, dili pareha sa una na halos pareha sa na halos layo dugay ta maabot sa kuan ba, ato baktason lang nato karon animang sakyanan, which is appeal pod ang mga agianan sa atong transportation, nindot na ang ato ang lifestyle karon, dali na dili ingon di ko kaingon na overall sa mga tao karon na nanguan kanang nabuhi kay dali na dili man tanan pod naka-access sa usa ka sa data or something, mga cellphone, but karon sa uban jud ng mga tao dali na kay tungod kay cellphone, na internet, may inana siya unsa ang science and technology
in nation building. So the second is nation building concept. Definition of nation includes shared history, tradition, culture, and sometimes religion. Nation building involves creating political entity, building institution, and fostering shared sense of purpose. So, concepts sa nation building, which is siya, gi-shared tag sa usa ka bansa, gi-shared tag history, tradition, culture. Each of those na namuyo sa usa ka nation gud o sa country namo tay kagalingong history na hitabo sa tong kagalingon. Kay lahi-lahi man tagtaw. Culture, dili ta same og culture tanan, which is paniniwala nato na, and also religion nato, di ta tanan Christian, di ta tanan Muslim. We have different religion, that's why it's shared sa usa ka country. Gatukod putag kaugalingon natong institution or batas sa atong kagalingon. Inana ang concept sa usa ka nation building, dapat na inana ba na siya institution, na siya mga rules and law na atong ginasunod. Inana ang sulod sa ka nation building, which is ang sa inana ang sulod sa ka nation building. And then sa sulod pud ana niya nailahing tao na nailahing culture, history, and religion na ga-shared nato, which is example ani kay kuan mo siya sa usa ka balay nay mga namuyo ana, ang sa pagpuyo ana nay lain-laing klaseng tao, lain-laing perception, lain-laing kuan, and nay certain law and rules natong ginasunod na ginapatupad dito sa balay. Ana na siya. So the third one is development and welfare-centered approaches. Development aims to addressing basic needs, freedom from poverty, inequality, and unemployment. It encompasses the development of education toward democratic state to promote welfare. So kung moingon magutag development and welfare-centered approach, so moingon tag development kasi ga-aim gud siya og improving sa usa ka nation. Kung moingon tag improving, dili siya pababa ba. So kung moingon tag improving and development, dili siya ingon na dautan sa tao, like dili siya ingon na makahasol sa tao, which is ang tumong niya kay makahatag siya kan better life sa everyone. So inana ang tumong sa development and welfare-centered approach, which is provide healthcare, education, job sa mga tao para maka-escape sila sa poverty. So mo na ang development and welfare-centered. Mo na siya ang approaches niya. Dili kay ingon na makapadown siya sa mga panginabuhi sa tao. Di siya makaingon na makahatag og hasol sa panginabuhi sa tao. So kung moingon ka musikag development. So the fourth one is understanding the development in the 19th century seen as the improvement humankind. Contemporary view emphasizes science and technology as a key drivers with effects on human on economic development. So kung mingon tag understanding the development is kuan. Sa una kuan man naman siya murag ginakuan lang nila kung si pananaw sa 19th century sa usa ka development, kung unsay pananaw sa contemporary sa science and technology, kung unsa na siya. Like sa tanan jud sa kuan jud ana niya kay sa una ang ginakuan sa development kay understanding kay kanang makatabang sa tao, sa panginabuhi sa tao, para aron mas kuan siya ba, gaan siya ba sa usa ka tawo. Karon kay involves na lang siya para sa atong panahon. Inana sa una sa 19th century daw ana siya ang development, gina-understand nila ang development kay makatabang sa mga tao, like ihulog na lang tong na sila example na kuan
sa una kay tools inana pa ang ilaha kay ang ilahang view of development sa una kay kung na sila tools na sila mga inana ng mga tools na magamit na inana, which is mo na ilang pananaw sa una na development, which is tools pa na. So advanced na sila para sa ila. Pero karon sa ato kung about sa farm inana, tools nila advanced na sa ila. Like for example, na kay tools na pala, na kay mga tools na katong tanan na pang bungkal inana. So advanced na siya, which mean na makes sa sa life sa usa ka tao na mas makapadali ug maayo, makapadali siya ba, mas kuan siya, mas better ang lifestyle sa usa ka tao ug sa panginabuhi sa ka tao. Mao na siya na tools. Pero karon sa tua lahi na po ang atong understanding sa lahi na po natong understanding sa kuan sa ka development, which is karon kumingon tag nag-develop ta, which is karon normal na lang sa ato kung natay kuan natay mga tools. Karon kay machine na ang atoa. Kung natay machine mo na kaingon tag-develop. Kung tools lang kay dili na sa una, inana lang development na sa una. Pero karon sa to ang machine or something unsa pay technological na invention na kuan, like for example sa farming mo na natay drone, unsa pa tang mga machine na panggamit sa una kay unalan tay tools na pangkarit ana, which is mo na ang ilahang development na mo na ilahang kanang pananaw na development, which is karon nalahi na ta kay na naman punta sa modern na kuan era nata sa dito nato pa mo na ilang pananaw sa kuan mo toy marag pasabot ba na sa understanding development sa una lahi ang pagsabot na sa development sa kuan tools lang po development pa sila sa to development gap po na siya, pero mas development sa ato ako natin mga machine na magamit sa atong panginabuhi ina na siya. So the one is balancing science and technology. Promoting scientific and technological advances is essential for nation building. Caution against potential drawbacks such as dehumanization and environmental degradation. So, kumintag balancing science and technology. So, kabalot ta ang technology like for example na sa technology kabalot ta nindot ang technology. Pero dapat kinanglanon nato lang tawo na di siya maka-cause og problem sa tua. Sa science, sa mga scientists na kung sige na pambuhat nila, nindot siya. Which is makasigtag another knowledge and kung sa may ginapangita nato na cure sa ato mga sakit na nindot siya. But dapat lang tawo nato kung kana na ba na siya mahatag na causes sa to like causes sa to na problem. Dapat dili lang kay nga ginalantaw na to kay maayo lang tanan like advantage lang tanan bisag kabalo na tanan na disadvantage, pero ginasik gihapon nato na ginapush gihapon nato sila itungod sa advance na mahatag sa to. Dapat ginalantaw na to na dili na kung naman siya maka-cause man sa atong problem, dili na to dayon nun ana. Dapat balance ta ba, dili lang kingon advantage lang permin nato na which is dapat lang tawon na dili sa ingon na mas nindot kung advantage, but akong pasabot sa pasabot ana ba, which is kung nakagibuhat sa na technology na nakahatag advantage, nakahatag siya advantage, pero mas dako ang iyang hayatag na disadvantage sa to. So sa imo dayonon ba nato na ana na siya. Sample ani sa mga kuan like sa may example ani ihulog na to sa social media ana. Sample na social media nindot siya interact kag tao dayon, maka interact kag dayon in online, but inani like for example sa atong sa pag-eskwela maka online na ta, di ko maingon karon na sa atong example na mas ko nang disadvantage mas na siya grabe disadvantage, which is nalan siya disadvantage. Like for example sa eskwela online, yes eskwela ta makakuanta advantage na siya, pero di na to malimtan na to og
mawala ta na mas nindot jud ang face to face na klase kaysa sa online. Kaya mas maka-interact man na, ma-interact man jud nato in person ang atong estudyante ug ato ang instructor. Mas kuan ta ba, mas direct ta sa ilaha kaysa sa diri daghan pag causes na mahitabo, like for example wala tay data, dili ta maka online class ana, daw tong connection ana. So the is six parties, key drivers to development. Science and technology can play a crucial role in economic advances and improvement in health, education, and infrastructure. So, tama man na key drivers ang development. Ang so ginaingon diri kay science and technology are kuan. Key drivers siya sa usa ka nation building. Like kuan ni siya. To sama sa gingon gini ha na mo siya uh, engine na naga-drive sa to to move forward. So, example lang ni para dali ra. Like sa to technology, natay smartphones. Gamit kay siya kuan kay siya sa to ba. Ay hulog na nato natay smartphone. Pero wata ka to like imbutang na to sa sa kuan scenario na kita example ni kanang like for example nata sa isa ka lugar na wa ta kabalo unsa na siyang unsa na asa tapadong asa ta dapat mangita o kuan transportation or something nana kung na lang kay cellphone nya nay data nay access data dito accessible dito ang data na kay cellphone and indot mo cellphone dili na kanid og tour guide dili na kanid og kuan or something dili singon dili na kanid og kanang mga kauban na mga kuan mas kanang nakay kuan ba independence imong kagalingon na mo kuan mo liyo ko kagalingon mo murag di na ka kanang tungod kay smartphone mo mura siya ang so technology man na siya so mura siya sa tuag ang lifesaver sa tua inana siya nana siya kon ang kon mo na makaingat tag key driver siya sa development sa tawo so sa nation. So the last one is idealistic versus realistic view of development. Balancing and technological changes with social intervention is crucial. Development is seen as assisting human society managing citizens subjects through social transformation. So moingon tag kuan kung ano ito. Kung moingon ta idealistic view of development kay yes, so sa nation building need ang progress, need ang development. Gusto nato development and progress but dapat sama sa giingon dito sa balancing dapat ginlantaw nato kung dili ba siya makadaot sa atoa dili ba ta makadaot sa atong kagalingon di pa siya makadaot sa usa ka country. For example ani sa ginabuhat karon ng mga AI robot which is dako siya tabang advanced siya like sama sa example ni ma'am for example sa about sa AI chat AI ba nana ba dako siya tabang sa atoa in terms of educational like pwede na to siya ang pabuhaton sa ato mga paperworks or something nana but wala tagalantaw na ang disadvantage o dili siya ang disadvantage na sa ato which is ang ato ang kan ba ang ato ang capability mawala na imbis mahasa ta about sa paperworks mahasa ta kung sa may mga buhaton dili na tungod kay siya naman natang gipabuhat which is kita murag gasalig na lang ta sa iya imbis kita mahasa ta kay gitagaan tag kuan tungod kay naa man siya easy hatag siya advantage easy para ko pero kung lantawon nimo pud in realistic way idealistic siya kay easy siya dali ra lifesaver siya kanang dili nakahasulan but kung mingon jud ka realistic lantawon nimo dili man ka mahasa good kay igo ra man nimo i-type siya ay mo pa ba ako anon mo nang ginaingon sama sa ginaingon man
kung mogamit ng tag AI, dili siya ingon na bawal. Di siya ingon bawal. Pero mogamit tag about inana, dapat lang taon dapat ginakuan na to sa proper way. Ginakuan na to na dili lang kay ingon na mo ipabuhato na to sa tanan, like kung naman kayo nalisuran ng mga kuan mo, tabang lang dili kay mo ay saligan na gid sa kuan gyud. Sa pud example ani kay kuan nang ginaingon nila ni kisa may tagyan ng Tesla ha. Kaningon niya na kuan ang kuan karon, like for example kumingon ta na usa ka robot na makabuhat og kanang kuan medical things, for example to cure some kuan mga sakit, but dili po na dapat idealistic siya, but linalantaw na to na siya rules and safely use sa kuan ba na dili siya maka-harm sa usa ka kuan, maka-harm siya sa societies ba, like for example siya na wata kabalo na maka-create di siya something na imbis cure ang iyang gi-create, maka-create na nun siya sakit ana ba na may nanagod butang na to sa realistic. Dili lang yun may gyapon siyang idealistic. Ang kuan dyan na to mo, for example natay rules and safely na ginabuan para kuan na to may assure na to na dili siya maka-cause og harm. So mo to realistic. So overall ang nation building ginapakuan lang sa to na dili siya humana, dili siya ingon na fix and pwede na nato biyahan, which is ongoing process siya, and nag-seek siya development, improving and adaptation sa adaptation sa mga umabatay na mga modern na mga kuan, adapting faces new issues, ana siya ang nation building. Dili lang kaingon na dira ara taman na siya limit ang nation, kundi ongoing process na siya. And ginapasabot po diri kung unsay mga way and unsa poy dapat nato ikuan ba kanang lantawon about sa development and adapting faces new issues and ana mo din overall sa nation building. Ginapakita sa taong unsa ang concept sa nation building and unsay mga key drivers sa pag-develops and improving sa nation. Good evening everyone, I am the next reporter and I'm going to report the science and technology in national building global perspective. Science and technology play a vital role in national building from a global perspective. They drive economic growth, enable sustainable development, enhance education and human capital, improve healthcare systems, and foster global collaboration. Embracing science and technology is essential for nations seeking to thrive in an interconnected world and addresses the challenges of the 21st century. So, ang science and technology is play siya og important role sa global perspective. So today akong explain kung unsa ang na-contribute ug unsa ka importante ang science and technology in national building sa global perspective. So first is economic growth. So economic growth is an increase in the production of goods and services in an economy. Increases in capital goods, labor force, technology and human capital can all contribute to economic growth. So example sa economic growth is kanang diri sa Samal is ever madayon ni siya kanang pagtaod og bridge, which is makatabang siya sa mga tao to give an opportunity sa kanang mga naay mga business. It is easy to them sa pag-transport and also sa mga tao na gawas sulod sa isla. It helps them para madali lang pagbiyahe. And next is ang enable sustainable development. So sustainable development, so dako siya og impact sa science and technology sa kanina aspect, because ug moingon tag sustainable is it able to maintain or pang long run siya. So unsay mga example sa mga sustainable development na ma-sustain
kanang pwede siya ma-sustain in the future. First is kanang renewable energy, like pag-implement og solar panels og wind turbines para mag-generate og without contributing sa kanang pollution or air pollution. Another example is kanang sa sustainable agriculture, kanang paggamit og mga organic farming methods para mag-produce og free from pesticides and synthesized fertilizer na makatabang siya to reduce runoff pollutants that get into the water stream. So di ba kung katong na-remember pa nato last kuan is natay 17 ka SDG or Sustainable Development Goals. There is ato ang kalibutan din. Muna silang ga-implement sa United Nations katong 2015 din. Gibuhat din siya ng goals as action to end poverty, protect the earth's environment and climate, and ensure that people everywhere can enjoy peace and prosperity. And like example is katong no poverty, clean water and sanitation, zero hunger. So muna siya. Next is enhance education and human capital. So ang meaning sa human capital is kanang skills, knowledge or experience sa katao gikan sa iyang pag-eskwela ug pagtrabaho. So gibutang siya sa isa sa pinaka-importante na nadala sa science and technology sa global perspective, kay tungod pag-eskwela karon og sa una di ba is layo ra gyud og kanang kalahian or dako og improvements kaysa sa una, di ba? Is kanang sa una is lisod kayo makuha information, unlike karon nga nanay Google, YouTube, FB or uban pa mga apps or site na sa internet nga pwede makakuha information. Or karon sa atong generation og ito kabalo mo answer or tapulan ta na anay kaning apps nga AI or kanang sa ChatGPT or na kanang anytime nga maka-access ka through internet. So mas easier maka-gain og knowledge ang tao karon kaysa sa una. And next is healthcare system. So ang healthcare system is an organization of people, institutions and resources that delivers healthcare services to meet the health needs of target populations. Kung moingon tag health services include mental health, dental care, laboratory and diagnostic care, substance abuse treatment, preventative care, physical and occupational health, nutritional support, pharmaceutical care, transportation and prenatal care. So kaning sila mga organization na siya kanang tabang na sila para makuan ang kinahanglan sa health sa isa ka country. Example ng mga organizations ani na makita na to diri sa Pilipinas is kaning so ang mga related organizations na include diri sa healthcare systems is kada makita na to is kaning FP Dental Society, Association of the Philippines, Cebu Society of General Surgeons, Fetus as a Patient Institute of the Philippines, Makati Dental Society, and Manila Medical Society. Then kaning healthcare system matagan ng example katong sa COVID-19. So lastly is foster global collaboration. So this means creating a positive and supportive environment where people feel comfortable to share their opinions, questions, or concerns, and where they respect and appreciate each other's contribution. So pasabot anis kanang ang ubang country is mag-collab sila to utahan na problem ang isang country and kulang sila sa mga advanced na technology. So katong isa countries mag-provide siya or matabang siya para makuan nila yung ilang problem ma-fix. Din ang example ani is katong sa COVID-19 is nag-collab ang sa tong country like sa UN, sa United Nations, like katong mga country Germany, Spain, sapato siya katong country. So nag-collab sila to para makuanan ang mabuhatan og vaccine sa ang katong virus. Nag-share sila og mga ideas. Ilahang giplanuhan nila og maayo
and it's all. Good day everyone. So I'm Kevin Geliedo. I'm going to discuss the science and technology in Philippine nation building. So the Philippines is a developing country grappling with inequality and poverty, and its response to these challenges will determine its rapid, inclusive, and sustained growth. The government has prioritized science and technology in national development since the 1980s, as outlined in the 1987 constitutions. The So ang science and technology is nakiglaban na jud siya no sa kawalan ng pantay-pantay at kahirapan no sa pagtugon ng mga hamon ng magtakda sa pagpapalakas ng ating bansa no sa bansang Pilipinas. So ang Pilipinas ay isa siya sa umuunlad na bansa na mabilis kasama at matatag na paglago nito. So na ito ginaturing pud sa ato ang pamahalaan ang science and technology, isa siya sa mahalagang bahagi ng ating bansa sa pag-unlad no mula pa noong dekada 1980, tulad ng inilahad sa 1987 Constitution no Article 14 na kinikilala ng mahalagang papel ang siyensya at teknolohiya. So this Article 14 acknowledge the senior role in science and technology no. Then this and there are section na nagkuan na nino. So section 10, the state prioritizes research, development, innovation, and education, supporting indigenous capabilities and their application in the country's productive system. So there's a section 10 no kay ginauna jud sa estado ang pananaliksik, pagpapaunlad no, pag-imbento, pagkubago, labaw na sa edukasyon na sumusuporta sa likas na kakayahan ng kanilang aplikasyon sa protektibong sistema no ng pang-ekonomiya ng bansa. Then there is a section 11, allow Congress to offer incentives such as tax deduction to encourage private participation and scientific research programs including scholarships and grants aid no. So klaro na jud kay diri no nga ang Kongreso is pinapayagan nila na magbigay ng tax no tulad ng pagbawas sa buwis o panghikayatin insentibo no nga na pagbawas sa atong buwis day upang hikayatin ang pribadong partisipasyon sa mga programang pang-agham, pananaliksik, kabilang na diri ang kaning scholarship o kaning gikuan nila diri nga grant and aid. So mao na siya ang sa section 11. Then sa section 12 is mandate the state of regulate and promote technology transfer for national benefit involving private groups, local governments, and community-based organizations in the generations and utilizations of science and technology. So diri no kay ginautos ng estado na tigilihin at itaguyod ang paglipat ng teknolohiya no sa pambansang kapakinabangan no na nakasangkot ng mga pribadong grupo, so lokal na pamahalaan at organisasyon ng komunidad sa paglika at paggamit ng science and technology. Then there is a section 13, the state is obligated to protect the exclusive rights of scientists, inventors, artists, and others gifted citizens to their intellectual property and creations, particularly when beneficial to the people. So this section 13 no na ginatiyak yun sa estado ang eksklusibong karapatan ng mga scientists, investors, then labo na ang mga artists no o katong mga gifted na citizen. So no then gikuan sila og beneficial kana mga beneficial nga mga tao no. Then mao to siya ang mga section nga na tackle diri no. Then magkahuman dito sa Department of Science and Technology. The Department of Science and Technology or POST is the central body of the Philippines, responsibly for
promoting and coordinating scientific and technological activities for national development. The said councils and agencies are sektoral na konseyo sa pagpaplano. So ang sa kani siya is sektoral ng konseyo ng pagpaplano, maghatag lang kog sample ani isang halimbawa nito ay ang National Economic and Development Authority or NEDA, so kani siya is nagtutok ni siya sa ato ang pang-ekonomiyang pagpaplano at patakaran. So mo na siya ang Sectoral Planning Council. So Research and Development Institutes. Then kani siya diri is isa siya sa isa sa mga sample ani ay ang Philippine Council for Agricultural, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PCEERRD, sa kuan pa lang mga siyang word pa lang is na diri ang nasakop ang agricultural, aquatic and natural resources. So kani siya is naglalaan ng suporta sa pananaliksik at pagpapaunlad ng ato ang sektor sa agrikultura, sa laban na sa atong pangisdaan at sa laban na sa ato ang likas na yaman. S&T, Science and Technology Service Institutes, kani siya diri is kasama dito ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, or natawag na to og pag-asa, na nagbibigay ng mga serbisyong nauugnay sa pag-aaral ng panahon at klima. Then collegial bodies, ang kani siya is sample ni is ay ang Philippine Normal University or PNU na nagbibigay ng mga kurso tapos programa sa mga laban na sa atong edukasyon para sa pagpapalakas ng mga guro at iba pang professional ng larangan ng edukasyon. So mas ginakuan niya ang focus siya sa kanang laban na sa atong education. Then regional offices, kani siya is isa sa mga sample ani is ay ang Department of Science and Technology regional offices na kaya siya is nagtitakuyod siya sa mga aktibidad sa science at technology sa iba't ibang rehiyon sa bansa. From the word regional offices, regional, so Provincial and Science and Technology Center. So ang kani siya is apil na diri ang Provincial Science and Technology Centers is naglalaan ng mga serbisyo, pang-agham at teknolohiya sa mga lokal na pamahalaan at komunidad sa mga probinsya. So mao na siya ang katong councils and agencies. Then pagkahuman dito sa sumpay niya is ang mga kanang kongreso, which is commission o kongreso ni siya, so Congressional Commission on Science, Technology and Engineering, Department of Trade and Industry, Commission on Higher Education, the National Economic and Development Authority, is kana siya is kapaning kuan sa Congressional Commission Science, Technology, Engineering, Development and Trade and Industry, Commission on Higher Education, the National Economic and Development Authority. Natag ng example ani sa commission sa Kongreso sa Science and Technology is ang example nato ani is ang Congressional Commission on Science, Technology is Engineering, tutok sa pagsusulong sa polisiya at programa sa larangan ng siyensya, teknolohiya at engineering sa bansa, Then ang kani duwa is ang kaning
Engineering and Department of Trade and Industry. So kung sagol na mo siya diri no, Trade and Industry. So ang atong kanino kay halimbawa ani net nato is Department of Trade and Industry no, ang DTI. Then responsible ni siya sa pagpaunlad at pagpapatupad ng mga patakaran no sa at programa ng nakaugnayan sa kalakalan at industriya ng Pilipinas. Then kaning Commission on Higher Education no, kay no Commission on Higher Education or CHED, kani siya is nagtutok ni siya sa pagpapaunlad o ng mataas na edukasyon sa bansa no, at pagtukoy ng mga pamantayan at regulasyon para sa mga institusyon ng kolehiyo at universidad. Then the National Economic and Development Authority, kani siya is ang mga halimbawa nito ay ang National Economic Development Authority or NEDA na nagpaplano o nagtutok siya sa pagpapatupad ng mga pang-ekonomiyang programa at proyekto para sa pag-unlad ng ating bansa. Then Science and Technology Competitiveness of the Philippines no, determine the capability and competitiveness of the country. The World Economic Forum Global Competitiveness Report, this includes the 12 pillars to be considered no. So na 12 pillars na considered. So first is basic requirements. Muna siya ang mga sumusunod no, basic requirements ang first. So kaning sa basic requirements is naanadara ang institutions. So ang kaning institutions na ginako niya is tumutukoy sa kalidad at epektibong pag-andar ng mga institusyon sa bansa. Then ang diri sa infrastructure, pagsusuri sa kalidad ng mga infrastructure ng bansa. Then tulad ng ang mga kalsada, kuryente, ug daghan pa. Then macroeconomic environment no, kani siya is nagsusuri ni siya sa kalidad ng ekonomiya ng bansa no, kabilang na ang pagiging stable nito. Then health and primary education no, kani siya is nagsusuri sa kalidad ng kalusugan at pangunahing edukasyon sa bansa. Okay, health, yan siya, health and primary education. So kani siyang basic requirements. Those are the key for factor driven economy. So key siya for factor driven economy. Katong mga basic requirements katong upat ka kuan na ong first is institution, second is infrastructure, third is microeconomic environment, and fourth is health and primary education. So continue na to. So efficiency and enhancers. So sa efficiency and enhancers na siya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka kuano. Then first is higher education and training. So kuan jud kay siya sa words no, ilhan kay siya na kani siya is nagatukoy ni siya sa kalidad ng mataas na edukasyon no, sa pagsasanay ng mga manggagawa. Then goods market efficiency. So kani siya is nagsusuri sa pagiging epektibo no sa ng merkado para sa mga produkto. Labor market efficiency, kani siya is pagsusuri sa pagiging epektibo ng merkado para sa mga manggagawa. And technological readiness. Yes, no, kani siya is pagsusuri na siya sa pagiging handa ng bansa na tanggapin at gamitin ang mga bagong technology. Then market size.
market size. So muna siya ang kuan, ang unom ka kuan, higher education and training, good market efficiency, labor market efficiency, financial market development, technological readiness, market size. So kana siya is K for efficiency driven or economies. So mo na siya ang efficiency enhancer. So mo na siya ang key for efficiency driven economies. Those are. Then ang last one is innovations and sophistication factors para makumpleto ang 12 pillars, no. So first is business sophistication. So sa kaning business sophistication nun, mo siya ang pagsusuri sa antas ng kaalaman at kasanayan ng mga negosyo sa bansa. Then innovation. So paano dito ang innovation? Ito dito siya matakil na to, no. Mo siya ang pagsusuri sa kakayahan ng bansa na mag-innovate at magpamalas ng kausayan sa technology, no. So those are the 12 pillar, no. And that's all for my report. And lastly, ako'y kanang kuan, no, katong kuan di ay is ang napuday siya na pillar nga related sa science and technology, no. So nakoy ko na akong discuss, no. So first is technological readiness, no. Under na siya sa efficiency enhancers, no. Muna siya ang mga 12 pillar nga na-relate sa science and technology, no. Business sophistication. So ang business sophistication, di ba, ang mo iba nagsasori siya sa kaalaman, kasanayan at negosyo sa bansa. Then lastly is the third is innovation, no. And under ni siya sa 12 pillar, no, katong akong gikan ganina is pag-innovate, no, panglakas na kausayan sa atong technology. And that's all for my. Good evening, everyone. I'm Freilan von Hubay. I'm going to report the Philippine Government Science and Technology Agenda. So next slide, the National Development Agenda, Philippine Development Plan, serve as the blueprint of programs and administration plans for progress. NEDA recently launched in 2016 the PDP 2017-2022, which is part of 4 medium terms plans anchored on Ambition Natin 2040. It aims to realize the collective vision of Filipinos over the next 25 years, thus articulating that. So the Philippine Development Plan, siya ang nag-serve as blueprint sa mga programs and administration plans na naga-progress. So next slide. By 2040, the Philippines is a prosperous middle-class society where no one is poor, people live long and healthy lives, and are smart and innovative. The country is a high-trust society where families thrive in vibrant, culturally diverse, and resilient companies. To visualize such plan. So, diri sa PDP na dapat by 2040 ang Philippines is a prosperous middle class society na where no one is poor, tapos healthy lives and smart and innovative. So next slide. So para makuha nato tong katong Philippine Development Plan, Leico 2018 in his article shared the 3 main pillars from which the PDP 2017-22 is founded. So kanina mga pillars mao ni siya ang magkuan sa mga tao para ma-achieve to na progress sa PDP. So first is malasakit. Regains people trust in public institutions and cultivate trust among fellow Filipinos. So diri sa malasakit,
ni-regain niya ang people trust sa mga public institutions and cultivate sa mga trust among fellow Filipinos. Second is pagbabago. Inequality, reducing transformation through increasing opportunities for growth of output in income. So diri sa ikaduha kay pagbabago. Mao ni siya ang mga inequality reducing transformation pinaagi sa pag-increase sa opportunities para mo-growth ang output o ang income. So ikatulo, patuloy na pag-unlad. Increasing potential growth through sustaining and accelerating economic growth. So diri kay naga-increase iyang potential growth pinaagi sa pag-sustain o pag-accelerate sa economic growth. So next slide. The Harmonized National Research Development Agenda is divided into 5 sectors. The agenda is founded on 3 pillars of development which is aligned with the ambition natin 2040, and each sector has 6 issue-based national integrated basic research agenda program respectively. So para makuha na itong ambition natin 2040 sa PDP, naka-align dito ang mga pillars of development na para makuha to siya na progress na by 2040 makuha na ang Pilipino kay wala nay poor na people live long and healthy lives. Og maora to ang ako ang report. Good evening, ma'am. Good evening, classmates. I'm Marvin R. San Juan, under Group 4, Science and Technology and Nation Building. My report is all about the major development programs and personalities in science and technology in the Philippines. The Philippine Development Plan, or PDP, 2017 to 2040, aims to strengthen the country's development through science and technology, or S&T, related mechanisms. The Department of Science and Technology, or DOST, launched an 8-point action agenda in 2006 to promote and support science, technology, and innovation in the Philippines. The Philippines aims to improve its progress in science, technology, and innovation, or STI, by enhancing to competitiveness of its science and technology human resources. There are 4 Filipino people who are scientists who have been recognized for their contributions to their respective fields. The first is Angel C. Alcala. She researched on Philippine amphibians and reptiles, marine biodiversity, and conservation of marine protected areas, had led to a national policy on marine no-take zones that has been adopted by other countries. First is, let's understand what reptiles means. Reptiles are, as commonly defined, are a group of tetrapods with an ectothermic or cold-blooded metabolism and amniotic development. These are the 4 comprised of orders: the testudines, turtles; crocodilia, the crocodilians; squamata, these are the lizards and snakes; and rhenchocephalia, means the tuatara. So the focus of Angel Alcala's research is to protect and conserve the marine protective areas such as amphibians and reptiles. What is the biodiversity? Biodiversity is the variety of all living things and their interactions. Specifically, Angel Alcala's research focuses on amphibians and reptiles, which is adapted to by the other countries also, na i-conserve conserve ang marine protective areas na no-take zones. It means if asa ang kadtong marine protected areas or asa ang katong naay mga
reptiles, amphibians nga sa marine diversity, dili siya or ibawal siya nga kwaon sa kana nga specific nga lugar, and then ibaligya ba siya or asa siya ibutang, dapat dito lang gid siya. So gi-adapt siya sa other countries. Number 2, Ramon C. Barbas. His achievements in plant physiology include the induction of flowering of mango and micropropagation of important crop species. For example, the flowering of mango and the crop species, other crops na atong mahibaluan, kung naay mga rules about ana, is si Ramon Barbas ang isa sa nagpa-implement ana sa pag unsa ang mga maayo, kung unsa ang maayo nga buhaton for flowering of mango and other crop species. Number 3 is Edgardo C. D. Gomez is known for his research and conservation of efforts in invertebrate biology and ecology, including the world's first national scale assessment of damage of coral reefs, and that resulted in international conservation initiatives such as Global Reefs and Risk Analysis, Global Coral Reefs Monitoring Network, and in the International Coral Reefs Action. First, let us understand what is invertebrate biology and ecology. What is invertebrates? Invertebrates is an animal without backbone. In fact, invertebrates don't have any bones at all. Invertebrates that you may be familiar with include spider, worms, snails, lobsters, crabs, and insects like butterflies. Gomez focuses on the preservation of invertebrate biology and ecology, including the first national scale assessment na coral reefs, na specifically nag-identify siya kung unsa ang iyahang ginahatagan og importansya, the conservation of coral reefs. For example, ginabawal ang pagguba sa mga coral reefs because coral reefs dito nagapuyo ang mga fish or mga isda, which nagahatag pud siya og life para sa mga biodiversity or mga living things nga naa sa palibot. And isa sa mga nagabawal nga nagpa-implement is Edgardo D. Gomez. For example, ang makaguba sa mga coral reefs are those dynamites nga ginagamit sa mga tao. Muna siya nga ginabawal na siya. Dili lang kay patay na siya sa mga gagmay pa nga mga fishes, but also it destroys the coral reefs kung asa nagapuyo ang mga isda. We know nga ang isda sila ang nagatabang sa ato ang diversity nga ma-clean ug naay life under the water. Gavino C. Trono, which the last one, PhD, has been recognized for his exceptional work in tropical marine phycology, specifically in the area of seaweed biodiversity. So, specifically in the area of seaweed biodiversity. So, katong mga living things or living plants na under sa ilalom sa tubig, mo to iyahang hatagan og search and studies unsaon pag-alaga, unsaang mga bawal. And that would be all my report. Thank you. Hello, good evening everyone, and I am the one to report the science education in the Philippines. By the way, I am Romelan Torpias. Good evening, classmates, and special to our teacher. Good evening, ma'am. So let's start with our discussion, which entitled Science Education in the Philippines.
Now, keeping up with the rapid advancement of science and technology all over the world is crucial. So it's very important because especially nowadays we are really in the advancement of technology. But since we're talking about the science education of the Philippines, so what matter most is that how we improve or develop those knowledge and skills we have learned or gained or naa sa atuan yun sa nato na siya pag-develop in meeting the demands of a highly competitive and scientific based society. Now, the science and technology based in a knowledge-based economy are the common concerns of the science education in the Philippines. And according to John F. Kennedy, the former U.S. president, he said that our progress as a nation can be no swifter than our progress in education. The human mind is our fundamental resource, and indeed it is very true because the nation will not be progressive kung dili sad progressive ang education, because ang atong fundamental resource according to John F. Kennedy is ang atoang human mind, no? The great contributory factor nga mahimong progressive ang isa ka nation is that unsa ka progressive ang education in that certain country. Now, next, the National Education for All Committee, or the NEC, engaged in benchmarking strategy with the Southeast Asian Ministers of Education Organization, a regional center for educational innovation and technology, or the SHAMO in Latin. So, in fairness, here in our country, the government wala sila nag-fail nga himuon jud nilang priority nga mas i-improve ang education nato diri sa Pilipinas. So our government, it's their plan always nga mahimong mas ma-improve pa ang education here in our country. Now, on February 2011 is to secure affirmation of basic education reforms, or the curriculum structures and contents towards meeting the demands of 21st centuries. In FENSAM 2006, as cited in SEIDOSD and Outnessment 2011, life science, physical science, and earth and space science are presented as separate subjects to achieve mastery and concepts, principles, and processes. So, kaning old curriculum class, ilahang gi-emphasize therein na ang life science, physical science, and earth and space science, these three subjects, they're presented, this one is a separate subjects. So, ang goal is to achieve mastery and concepts, principles, and processes. Now, in the new science education curriculum, ilahang mas ilahang revolutionalize with the inclusions of these three subjects, the life science, physical science, and earth and space science. Ang ilahang revolutionalize inclusions of this is to mas i-emphasize ang connectivity or interrelationship, the connections and interrelationships of these three subjects. And added to this new curriculum are the themes which are valued in real-life context, namely maintaining good health and living safely, utilizing energy and coping with changes, and conserving and protecting the environment. Because, according to them, mas mahimong meaningful ang learning kung ma-apply nato siya in our day-to-day living. So, that's what they said. Back in 1996, identified learning throughout life as a key to meet the challenges of the 21st century. So according to Delors, Delors presented these four pillars of education, namely learning to know, learning to live together, learning to do, and learning to be, learn how to learn. The report highlighted the learn how to learn in order for us, or sa mga students or sa mga learners, the report highlighted the learn how to learn in order for them to manage how to adjust or how to manage the changes and challenges
of the present and future. And also, Shamo Inati 2011 suggested that lifelong learning that involves the development of knowledge, skills, attitudes, and values throughout one's life from early childhood through adulthood. And I guess that would be all for my report. Thank you so much for listening. Again, that is the science education in the Philippines. Thank you so much. Good evening, everyone. I am Christian, and this is our last topic for our report: the selected indigenous science in technologies. In the Philippines, a rich tapestry of indigenous science and technologies thrives within various communities, reflecting centuries-old wisdom and practices. One noteworthy of this aspect is traditional agriculture, where indigenous knowledge plays a crucial role in sustainable farming. Practices such as farming, terrace farming, and crop diversification. This showcase a deep understanding of local ecosystem, ensuring food security while preserving the environment. Selected indigenous science and technologies include traditional agricultural practices, herbal medicine, and artisanal craftsmanship. So, herbal medicine. Isa ni siya ka another integral part of indigenous science. So, dagan yung mga communities na nag-possess of wealth of knowledge about sa medicinal plants, and ginagamit nila mga medicinal plants for various health remedies. So, some samples sa mga medicinal plants nga ako naibatan kay ang tawa-tawa, which is ginagamit na nila pantambal sa dengue, sa ubo, sa asthma, lagundi for kalintura, sa ubupod, sa sipon, then sa labat or also known as ginger nga ginatampal po nila na sa lang sore throat or sa sakit sa tiyan. So, man ang sample sa mga medicinal plants, pero daghan pag klase nga medicinal plants nga makita ra pud sa lugar. So, this traditional approach to healthcare often involves a holistic understanding of interconnectedness between nature and well-being. Efforts are being made to document and study these traditional healing practices, exploring potential application in modern medicine. Next is artisanal craftsmanship. So, artisanal craftsmanship is a testament to the indigenous technological skills passed down through generation. Traditional weaving, pottery, and woodcraft showcase a deep connection between culture and technology. So, these crafts not only nag-contribute siya as a preservation for cultural identity, but also gina-highlight po niya ang indigenous ingenuity in creating functional and aesthetically pleasing artifacts. Despite the wealth of indigenous knowledge, challenges such as globalization and environmental change pose threats to the continuity of these practices. So, di man jud na maiwasan in the future kay mas mo high-tech man jud ta, mas mo high-tech ang mga technologies, and nadjay time basin in the future nga makalimtan nato ang mga indigenous practices. So, it's important nga ma-preserve jud nato siya. So, recognizing the importance of preserving and promoting indigenous science, there are ongoing initiatives to integrate this knowledge into mainstream education, ensuring that future generations appreciate and benefit from the unique insight offered by these old practices. Good evening to everyone, especially to our instructor, Ma'am Darlene Colong, and to my classmates. Good evening. So for tonight's discussion, I'll be tackling all about the learning outcomes. So at the end of this chapter, we should be able to discuss the concept of nation building and its importance. Second, explain the relationship between development and nation building. Third, discuss the role of science and technology in Philippine nation building. The concept of nation building. So, for us to understand, the concept of nation building sa mga previous na mga discussions at mga reporter is, so understanding the concept of nation building is requires a prior concept of the term nation. Early conceptions of nation defined it as a group of race of people who shared history, traditions, and culture, sometimes religion, and usually language. Generally, people of a specific nation share a common national identity,
It may include identity based on race or ethnicity, loyalty to set of political ideas and institutions, and the linkage of citizenship to nationality. For example, imagine nga itong country Philippines is made up of people from different backgrounds of traditions, religions, ethnics, mga dito, and then, so, bisan pa man nga itong country Philippines is na ay history sa mga conflicts, mga nag-away, and the divisions of among its citizens. So, ang atong government sa Philippines is they recognize the importance of nation buildings and nga dapat na ay unity sa matag usa and the sense of belongingness sa matag usa. And then, to start nation building, ang atong government is dira sa Philippines is naka-decide na mag-implement og mga various initiatives such as ay nagpo-focus sila og promoting national identity and unity through education, cultural exchange programs, and inclusive policies. Another example, so let's consider na nga to ang tulunghaan sa SICC. So, usa ka sports team sa basketball. So, ang katong sports team sa basketball, it consists of individuals with different backgrounds such as like religions, traditions, ethnics, or mga belief. And then, ang katong nga team is usa ka individual which is siya ang stand as a leader sa iyang team para i-unite niya iyang team under sa ilang common goal para madaog ang ilahang game sa basketball. And then ang ilang sinuotan nga jersey which is nagasymbolize of their shared identity. Bisan pa man nagkalain-lain ng ilang mga identity, but ang katunga sinuotan sa jersey is nagasymbolize sila nga they are united bitaw. And then the players learn to work together following the same rules sa game, and then much like sa mga citizens na nag-follow sa nation laws. So over time, they become dili lang kayo sila not just an individuals but a united team with shared identity and purpose na madaog ang ilahang game. Kini nga process is naga-mirrors sa nation building. So second, the relationship between development and nation building. So to understand additional understanding po, the relationship between development and nation building is symbiotic and mutually reinforcing. So meaning, kumbaga magkaugnay sila ba sa pagkakaisa and helping to each other. So nation building is nag-refer siya sa process of creating a strong and united nation, while ang development is nag-refer siya sa progress and improvement sa usa ka country sa economic, social, and political aspects. So development plays a crucial role in nation building by providing the necessary resources, infrastructure, and opportunity for citizens to thrive and contribute to the nation. So economic development. So for example, development is creates of job opportunities, increases income levels, and improves the standard of living for the population. So on the other hand, ang nation building is nag-provide sila og mga foundations sa motivations for development. A strong sense of national conducive environment for economic growth and social progress. So kung buto na nato, nation building and development is kumbaga naga-rely they are relying to each other. Kumbaga kung wala ang nation building, wala sa development. Walay development kung wala ang nagagikan sa nation building. So walay kumbaga sa atong trabahoan kailangan jud sa usa ka trabahoan ang nation building, ang pagsinabtanay, the understanding to each other, and sa unity sa matag usa, especially sa kanang mga problems dapat na ay united ang matag usa. And then when it comes to planning, dapat na ay united ang matag usa. So that is nagaresulta sa development. So development comes from the nation building. Unsa man ang development kung wala ang nation building? So dapat na ay nation building para na ay development. So third is discuss the role of science and technology in Philippine nation building. So
So, unsa man gid ang rule sa science and technology in Philippine nation building? So, this is pinaka-crucial and far-reaching. Science and technology siya ang nag-play of significant role in driving economic growth, improving the quality of life, promoting sustainable development, and fostering national resilience and competitiveness. So, one important aspect of science and technology in nation building is its contribution to economic growth. Through research and innovation, science and technology is nag-create of new industries, enhance productivity, and generate employment opportunities. So, for example, the advancement in information technology is nagali siya og growth sa usa ka business process outsourcing industry in the Philippines, which is creating jobs and boosting the economy. And that's all my report. Thank you. So good day everyone. So that was all the discussion of our topic, and we are the group 4. So how important science and technology in nation building? So science and technology play a important role in nation building by driving innovation, fostering economic growth, and enhancing quality of life. Through scientific advancement, nations can address societal challenges, improve infrastructure, and promote sustainable development. Technologies such as telecommunications and the internet enable global connectivity, facilitating trade and communication. Additionally, advancement in healthcare and agriculture lead to improved public health and food security. Investment in science and technology education cultivates a skilled workforce, driving economic productivity and competitiveness on the global stage. So the integration of science and technology is indispensable for a nation seeking to build a prosperous and sustainable future. So as a student, learning about science and technology is really important for several reasons. And the first one is it equips us with the knowledge and skills needed to understand the world around us and adapt to an increasingly technology-driven society. By studying scientific principles and technological advancements, we gain critical thinking and problem-solving abilities, and that are essential for success in various fields. Also, learning about science and technology fosters innovation and creativity, enabling us to contribute to advancements in these areas and address complex global challenges. And understanding scientific concepts empower us to make informed decisions about our health, environment, and the ethical implications of technological developments. Embracing science and technology education prepare us for future opportunities, empower us to positively impact our communities and the world at large. And that's all for our reports, and thank you.